Milky Mist ice cream. Milky Mist ice creams. அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் கடந்த 5 நாட்களாக மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்களும் கலவரங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் சட்டவிரோத குடியேறிகளை நாட்டை விட்டு வெளியேற்றும் நடவடிக்கை அந்நாட்டில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக கலிபோர்னியா மாகாணம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் சட்டவிரோத குடியேறிகளை கண்டறிவதற்கான சோதனையில் ஏற்பட்ட முரண்பாட்டின் காரணமாக அந்நகரில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் வெடித்த வண்ணம் உள்ளன. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் நடக்கும் போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் தேசிய காவல் படையை பயன்படுத்தினார். இதனால் போராட்டம் மேலும் வலுவடைந்து அது வன்முறையாக மாறியது. இதனைத் தொடர்ந்து கலிபோர்னியாவில் நடக்கும் போராட்டங்களை பற்றி அந்த மாநிலத்தின் ஆளுநரான ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த கேவின் தனது வலையொலியில் ஒரு காணொலியை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பையும் போராட்டக்காரர்கள் செய்த தவறையும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்தில் நடந்தது என்ன என்பதை பற்றியும் அவர் விரிவாக கூறியுள்ளார். கடந்த சில நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி நான் சில கருத்துக்களை கூற விரும்புகிறேன் என்று தொடங்கிய அவர், கடந்த வாரம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை மையமாக கொண்டு பெரிய அளவிலான சோதனைகள் நடைபெற்றன. அமெரிக்காவின் குடிவரவு சட்டங்களை அமல்படுத்துவது புதிய விஷயமில்லை. ஆனால் இதுவரை இரு கட்சிகளும் ஆதரித்தது போல குற்றப்பதிவுகள் உள்ள சட்டவிரோத குடியாளர்களை மட்டுமே குறிவைத்து நடவடிக்கை எடுத்தோம். ஆனால் தற்பொழுது அதற்கு பதிலாக இப்போது இந்த ஆட்சி தலைமை எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் உழைக்கும் குடியேறிய குடும்பங்களை நேரடியாக குறிவைத்து வெளியேற்ற முயற்சிக்கிறது. இது மிகவும் அபாயகரமான நடவடிக்கையாக இருக்கின்றது. சனிக்கிழமையன்று காலையில் ஹோம் டிபோக் பார்க்கிங் பகுதிக்கு அருகே ஒரு அடையாளமற்ற வாகனத்திலிருந்து ஏஜென்ட்டுகள் இறங்கினர். அவர்கள் மிகவும் திட்டமிட்ட வகையில் ஸ்பானிஷ் மொழி பேசக்கூடிய லத்தினோ மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் சோதனைகளை மேற்கொண்டனர். இதேபோல நகரத்தின் மத்திய பகுதியில் உள்ள ஆடைகள் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்திலும் தேடுதல் வேட்டையை நடத்தினர். ஒரு 9 மாத கர்ப்பிணியான பெண் அமெரிக்க குடிமகள் என்ற போதிலும் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். மேலும் 4 வயது சிறுமி தன்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புக்கு உள்ளானார். இதை எதிர்த்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை சேர்ந்த மக்கள் சாலையில் இறங்கி தங்களது உரிமைகளை பயன்படுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காவல்துறையினர் அமைதியை பேண களமிறங்கினர். பெரும்பாலும் அமைதியாக போராட்டத்தை கையாள அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் போலீசாரின் வேறுபட்ட அணுகுமுறை பிரச்சனையாக மாறியது. திடீரென கண்ணீர் புகை குண்டுகள், வெடிக்கும் ஒலிகுண்டுகள், ரப்பர் துப்பாக்கி குண்டுகள் என அனைத்து விதமான ஆயுதங்களும் பொதுமக்கள் மீது பயன்படுத்தப்பட்டது. மத்திய அரசு அவர்களது உரிமைகளை மீறி பலரை கைது செய்தது. ட்ரம்ப் கலிபோர்னியா காவல்துறை தலைவர்களுடன் ஆலோசிக்காமலேயே சட்டவிரோதமாக 2000 தேசிய காவல் படையினை நகருக்குள் அனுப்பி வைத்தார். இதனால் நிலைமை மேலும் மோசமானது. இதனால் மக்கள் மற்றும் கலிபோர்னியா மாகாணத்தின் தேசிய பாதுகாப்பு படையினர் என இரு தரப்பினரும் ஆபத்தில் சிக்கினர். இரவு நேரத்தில் சிலர் வன்முறையிலும் சேதப்படுத்தும் செயல்களிலும் ஈடுபட்டனர். காவல்துறையை தாக்க முயற்சி செய்தனர். வாகனங்கள் தீயில் எரிந்தன. இது நடக்கவே கூடாத ஒன்று. இது குற்றமாகும். இவ்வாறு செயல்பட்டவர்கள் சட்டப்படி முழுமையாக எதிர்கொள்ள நேரிடும். இதுவரை 220 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் விசாரணைகள் நடக்கின்றன. அமைதி போராட்டம் நடத்துபவர்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தைரியமாக தங்களது உரிமைகளை பயன்படுத்தினர். ஆனால் ட்ரம்ப் மேலும் வன்முறையை தூண்டினார். மேலும் 2000 தேசிய பாதுகாப்பு படையினரை அனுப்பினார். அத்தோடு 700 கடலோர காவல் படையினரையும் நகரில் களமிறக்கினார். இவர்கள் நாட்டின் எல்லை பாதுகாப்புக்காக பயிற்சி பெற்றவர்கள். அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அல்ல. இப்போது பள்ளி வளாகங்களில் அடையாளமற்ற வாகனங்கள் நிற்கின்றன. மாணவர்கள் பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு பயந்து வரவில்லை. ட்ரம்ப் தனது அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து பயத்தை உருவாக்கி மக்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கிறார். கைக்கூலி தொழிலாளர்கள், தோட்ட தொழிலாளர்கள், பெண்கள் என யாரும் விட்டு வைக்கப்படவில்லை. இது பலவீனத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. அமெரிக்க இராணுவத்தை சட்டவிரோதமாக அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கலவரங்களையும் பிரச்சாரங்களையும் செய்வதற்காக அவர் தனது பிறந்த நாளை பயன்படுத்துகிறார். இது நாசிக்களின் போக்கை நினைவுபடுத்துகிறது. இந்த சூழ்நிலையை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது. அரசியல், சட்டம், கல்வி, ஊடகம் அனைத்தையும் ட்ரம்ப் தகர்த்தெறிகிறார். அரசு கணக்கெடுப்பு தரவுகள் அழிக்கப்படுகின்றன. நிருபர்களின் உரிமைகள் குறைக்கப்படுகிறது. பல்கலைக்கழகங்களில் பாடங்கள் ஒடுக்கப்படுகின்றன. நீதித்துறையின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுகின்றது. இது எல்லாம் ஜனநாயகத்தின் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல் தான்.
நாம் அனைவரும் விழிக்க வேண்டிய தருணம் இது. நீங்கள் பொதுமக்களாக இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் உண்மையான அதிகாரம். ஜனநாயகத்தில் முக்கியமான பதவி என்பது ஜனாதிபதி அல்ல, ஆளுநர் அல்ல, அது குடிமகனின் பதவிதான். இப்போது நாம் அமைதியாக ஆனால் உறுதியுடன் நின்று பேச வேண்டிய நேரம் இது. உங்கள் உரிமைகளை பயன்படுத்துங்கள், ஆனால் அமைதியாகவும் கட்டுப்பாட்டுடனும் செயல்படுங்கள். ட்ரம்ப் விரும்புவது உங்கள் மௌனம் மற்றும் உங்கள் பயம். அதற்கு யாரும் இடமளிக்க வேண்டாம் என்று ஆளுநர் கேவின் கூறியுள்ளார். I want to say a few words about the events of the last few days. This past weekend, federal agents conducted large-scale workplace raids in and around Los Angeles. Those raids continue as I speak. California is no stranger to immigration enforcement, but instead of focusing on undocumented immigrants with serious criminal records and people with final deportation orders, a strategy both parties have long supported, this administration is pushing mass deportations, indiscriminately targeting hard-working immigrant families, regardless of their roots or risk. What's happening right now is very different than anything we've seen before. On Saturday morning, when federal agents jumped out of an unmarked van near a Home Depot parking lot, they began grabbing people, a deliberate targeting of a heavily Latino suburb. A similar scene played out when a clothing company was raided downtown. In other actions, a U.S. citizen, 9 months pregnant, was arrested. A 4-year-old girl taken, families separated, friends quite literally disappearing. In response, everyday Angelenos came out to exercise their constitutional right to free speech and assembly, to protest their government's actions. In turn, the state of California and the city and county of Los Angeles sent our police officers to help keep the peace. And with some exceptions, they were successful. Like many states, California is no stranger to this sort of unrest. We manage it regularly and with our own law enforcement. But this, again, was different. What then ensued was the use of tear gas, flashbang grenades, rubber bullets. Federal agents detaining people and undermining their due process rights. Donald Trump, without consulting California law enforcement leaders, commandeered 2,000 of our state's National Guard members to deploy on our streets, illegally and for no reason. This brazen abuse of power by a sitting president inflamed a combustible situation, putting our people, our officers, and even our National Guard at risk. That's when the downward spiral began. He doubled down on his dangerous National Guard deployment by fanning the flames even harder. And the president, he did it on purpose. As the news spread throughout LA, anxiety for family and friends ramped up. Protests started again. By night, several dozen lawbreakers became violent and destructive. They vandalized property. They tried to assault police officers. Many of you have seen the video clips of cars burning on cable news. If you incite violence, I want to be clear about this. If you incite violence or destroy our communities, you're going to be held to account. That kind of criminal behavior will not be tolerated. Full stop. Already more than 220 people have been arrested, and we're reviewing tapes to build additional cases, and people will be prosecuted to the fullest extent of the law. Again, thanks to our law enforcement officers and the majority of Angelenos who protested peacefully, the situation was winding down and was concentrated in just a few square blocks downtown. But that's not what Donald Trump wanted. He again chose escalation. He chose more force. He chose theatrics over public safety. He federalized another 2,000 Guard members. He deployed more than 700 active U.S. Marines. These are the men and women trained for foreign combat, not domestic law enforcement. We honor their service. We honor their bravery. But we do not want our streets militarized by our own armed forces. Not in LA, not in California, not anywhere. We're seeing unmarked cars in school parking lots, kids afraid of attending their own graduation. Trump is pulling a military dragnet all across Los Angeles, well beyond his stated intent to just go after violent and serious criminals. His agents are arresting dishwashers, gardeners, day laborers, and seamstresses. That's just weakness masquerading
as strength. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Today, we sought an emergency court order to stop the use of the American military to engage in law enforcement activities across Los Angeles. If some of us could be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe. Authoritarian regimes begin by targeting people who are least able to defend themselves, but they do not stop there. Trump and his loyalists, they thrive on division because it allows them to take more power and exert even more control. And by the way, Trump, he's not opposed to lawlessness and violence as long as it serves him. What more evidence do we need than January 6th? Ask everyone. Take time, reflect on this perilous moment. A president who wants to be bound by no law or constitution, perpetuating a unified assault on American traditions. This is a president who in just over 140 days has fired government watchdogs that could hold him accountable for corruption and fraud. He's declared a war on culture, on history, on science, on knowledge itself. Databases, quite literally, are vanishing. He's delegitimizing news organizations, and he's assaulting the First Amendment. And the threat of defunding them, at threat, he's dictating what universities themselves can teach. He's targeting law firms and the judicial branch that are the foundations of an orderly and civil society. He's calling for a sitting governor to be arrested for no other reason than to, in his own words, for getting elected. And we all know this Saturday, he's ordering our American heroes, the United States military, and forcing them to put on a vulgar display to celebrate his birthday, just as other failed dictators have done in the past. Look, this isn't just about protests here in Los Angeles. When Donald Trump sought blanket authority to commandeer the National Guard, he made that order apply to every state in this nation. This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived. He's taking a wrecking ball to our founding fathers' historic project. 3 co-equal branches of independent government. There are no longer any checks and balances. Congress is nowhere to be found. Speaker Johnson has completely abdicated that responsibility. The rule of law has increasingly been given way to the rule of Don. The founding fathers, they didn't live and die to see this kind of moment. It's time for all of us to stand up. Justice Brandeis, he said it best. In a democracy, the most important office, with all due respect, Mr. President, is not the presidency, and it's certainly not governor. The most important office is office of citizen. At this moment, we all need to stand up and be held to account, a higher level of accountability. If you exercise your First Amendment rights, please do it peacefully. I know many of you are feeling deep anxiety, stress, and fear, but I want you to know that you are the antidote to that fear and that anxiety. What Donald Trump wants most is your fealty, your silence to be complicit in this moment. Do not give in to him. Taste the Milky Mist ice cream. Milky Mist ice creams. Minnambalam.com தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை.